Good morning, students. So, good morning once again. So, let us start the class. Are you able to hear my voice? Okay, thank you. So, the previous class, you saw the cyclic code. Cyclic code is one of the linear block code. So, it has to encode the data at the transmitting end with parity bits. Okay, this is one of the forward error correction method. It is one of the forward error correction method. Forward error correction method, it has ability to detect an errors and correct an errors at the decoding side. So in the cyclic code, you use polynomial division method is one of the method. In that, you can divide the two polynomials, divisor and dividend. You got the coefficient and remainder. So with reference of the remainder, you can construct the encoded data. So once again, rewind the previous class. So there, m of x is message signals and g of x is generator polynomial. For that, encode a code word c of x. So in the vector form is converted to polynomial form. There, the polynomial division method, the divisor polynomial is x to the power n minus k and m of x. X to the power of n minus k into m of x is the divisor. That can be divided by g of x. X to the power n minus k, if n is equal to 7, k is equal to 4, that is x cube. X cube is multiplied with m of x. Then there is one more polynomial. M of x is one of the polynomial, that is the message signal. For that, multiply with x to the power n minus k parameter, then design one more polynomial. That is x to the power n minus k m of x divided by g of x. You got the coefficient and the remainder. Coefficient and the remainder. So the remainder in the previous class is the 1. There the code word
1, 0, 0 is the parity bits, and the message vector is 1, 0, 1, 1. Parity vector should be 1, 0, 0. Message vector is 1, 0, 1, 1. So students, these coding techniques are very much interesting topic, provided that you have to do your own. That is, so put on pen on the paper and you have to practice. Otherwise, it seems to be confused. Okay, simple logic is involved there. If you find the logic, remaining all the process is very much easy. So that's why please note down on the paper and do your own and practice it. Okay. So how many of you practice the previous session class? How many of you practice that? So once again, see that there is an example. Design an encoded data by using 7,4 cyclic code. So 7 is n, k is equal to 4. Now the examiner given as a generated polynomial. So then generated polynomial is given as an examiner, that is 1, 1, 0, 1. That is vector from 1, 1, 0, 1. So that is converted to polynomial form is 1 into x to the power of 0 plus 1 into x plus 0 into x to the power of 2 plus 1 into x to the power of 3. So that is the polynomial form. So the generated polynomial is given. Okay, the divisor is divided by this generated polynomial and find out the code word. So find the code word for the message vector m is equal to 1011. Message vector is also given, that is 1011. For this message vector, find out the code word. Okay. So now n is equal to 7, k is equal to 4, n minus k is equal to parity. That is 7 minus 4, 3 are the parity bits. So now the divisor is x to the power n minus k m of x, and dividend is x to g of x. Now these are x to the n minus k m of x is one polynomial and g of x is another polynomial. Now the polynomial division method is one polynomial is divided by another polynomial. So the first polynomial, divisor polynomial, is designed as m of x multiplied with x to the power of n minus k. M of x multiplied with x to the power of n minus k. In this example, x to the n minus k is equal to 3. Now this multiplied with m of x. M of x is in the form of 1 into x to the power of 0 plus 0 into x to the power of 1 plus 1 into x to the power of 2 plus 1 into x to the power of 3. Now that polynomial form is 1 plus x square plus x cube. 1 plus x square plus x cube. That is the m of x. That is polynomial form of message vector. So that is multiplied with x cube. Then x cube, x to the power of 6 plus x to the power of 5 plus x to the power of 3 you got. So that this is divided by g of x value. You got the coefficient q of x and the remainder r of x. Now once you can divide this r of x as 1, that is r of x plus x to the power n minus k m of x is the code word. R of x plus x to the power n minus k m of x is the code word. That is c of x in this example. So now r of x is 1. Now 1 plus 0 into x plus 0 into x square plus 1 into x cube plus 0 into x to the power 4 plus 1 into x to the power 5 plus 1 into x to the power 6. Now the vector form is 1 0 0 1 0 1 1. So in the code word, the parity bits are there, that is 1 0 0, and message bits are 1 0 1 1. So whereas the message bits are given as 1 0 1 1, the same message bits are repeated here along with the parity bits.
along with the parity bits, that is 1011. Okay. Now, so the decoder approach is the reverse approach of this. Later can discuss the decoding approach. Before going to discussing the decoding approach, one more encoding is there. So first of all, you can complete the encoding techniques, then go for the decoding techniques. So now one more encoding technique is, please note down, that is circuit division method. Circuit division method. Circuit division method is the second type of encoding technique in the cyclic code. Please note down the procedure. Please note down the procedure. Encoding of cyclic codes by using circuit division method. So please note down, the first step is design a circuit. Design a circuit by using generator polynomial. Design a circuit by using generator polynomial. Second step is use modulo 2 adders and shift registers. Use modulo 2 adders and shift registers with reference of generator polynomial. With reference of generator polynomial. Third step is operate two switches. Operate two switches. SW1 is upper switch. SW2 is lower switch. SW1 is upper switch. SW2 is lower switch. Okay. So in this procedure, the first step is design a circuit by using generator polynomial. And you can use modulo 2 adders, shift registers with reference of generator polynomial. And third one is use two switches, SW1 switch and SW2 switch. SW1 is upper switch, SW2 is lower switch. Fourth step is the circuit division method depends on cyclic shift of the shift registers. Cyclic shift of the shift registers, in brackets and around shift. Cyclic shift of shift registers in brackets and around shift. And around shift. That's the fourth point. Fifth point is the circuit division method is known as systematic encoding of the cyclic codes. Circuit division method is known as systematic encoding of the cyclic codes. Systematic encoding of the cyclic codes. Okay. Students,
So the essence of the circuit division method is generator polynomial g of x. So by using the generator polynomial, you can design a circuit. By using generator polynomial, you can use the
Hello? Students, respond anyone? Yes, sir. Circuit కనిపిస్తుందమ్మా పైన. In the circuit, there are modulo 2 adders and shift registers. Modulo 2 adders లో 1, 2, 3 modulo 2 adders ఉన్నాయి. 3 shift registers ఉన్నాయి. First of all, please draw the circuit first. First modulo 2 adder ఉంది. Pair boxes ఉన్నాయేమో. Modulo 2 adder. Pair box first one and given to modulo 2 adder. Modulo 2 adder output is given to second square box. Second square box output is given to modulo 2 adder again. Modulo 2 adder output is given to another square box. And last square box is given to modulo 2 adder again. There is 1, 2, 3 modulo 2 adders. 1, 2, 3 shift registers. Right away, draw the circuit. And the last modulo 2 adder is input is from the last register. Last input modulo 2 adder వెళ్తుంది. And message signal input is given to modulo 2 adder. And last register వాళ్ళకి inputs ఉన్నాయి చూడండి. Arrow marks are there. First time ఒక input ఏమో from last register వస్తుంది. ఇంకొక input ఏమో message signal వస్తుంది. So the output of modulo 2 adder. Last modulo 2 adder output చెప్తాను నేను. Last modulo 2 adder output is given to feedback to the first register input. Last modulo 2 adder output is given to the first register input. So via a SWR switch. The switch of tablet change. The last register value feedback to the first register input కాబట్టి the last register value first of all feedback change. మధ్యలో క్రాస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా లెఫ్ట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ద క్రాస్ పాయింట్స్ అంటే ఆ క్రాస్ పాయింట్స్ ఏమంటే కనెక్షన్ టు మాడ్యూల్ 2 యాడ్ కనెక్షన్ టు మాడ్యూల్ 2 యాడ్ ఆ కనెక్షన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ జనరేటర్ పారామీటర్ బట్టి ఉంటాయి ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టేక్ ద ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ కనెక్ట్ టు ద స్విచ్ SWR స్విచ్ అండ్ SWR స్విచ్ నుంచి స్ట్రైట్ అవే ఫస్ట్ జనరేటర్ ఇన్పుట్ ఇవ్వండి ఫస్ట్ జనరేటర్ ఇన్పుట్ ఇవ్వండి. Now, SWR దగ్గర నుంచి now can apply generator polynomial given as 1 plus 1 into x plus 0 into x square plus 1 into x cube. Generator polynomial is given as 1, 1, 0, 1. Generator polynomial value 1101. That is given as an example. So 1101 అనేది వెక్టర్ ఫామ్ ని మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తామంటే 1 into x to the power of 0 plus 1 into x to the power of 1 plus 0 into x to the power of 2 plus 1 into x to the power of 3. Are you understand? G of x value 1101 ఇచ్చారు మనకి. ఆ G of n బేసిస్ ని మనం 4 వోల్ట్ చేయాలి. ఆ G of x ని పాలినామియల్ ఫామ్ కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు 1 into x to the power of 0 plus 1 into x to the power of 1 plus 0 into x to the power of 2 plus 1 into x to the power of 3. So that is the polynomial form. Polynomial form మనం ఏమంటామంటే ఫస్ట్
1 into x power of 0 value, x power of 0 value, what is the x power of 0? 1. కాబట్టి 1 plus 1 into x power of 1. X power of 1 value x కాబట్టి 1 into x plus 2 into x power of 0. 0 into anything is 0. That's why this parameter is 0. Plus 1 into x power of 3. That's why in the g of x polynomial form is 1 plus x plus x cube. X plus term is get cancelled 0 in కాబట్టి 1 plus x cube is the generated polynomial. So 1 plus x cube లో highest polynomial is 3 కాబట్టి 3 situations చేసుకున్నాం quadratic values యూజ్ చేస్తాం. So how many situations how many quadratic values అనేది based on highest order polynomial of the generator. Highest order polynomial generator. highest order polynomial 3 కాబట్టి 3 situations యూజ్ చేస్తాం. 3 quadratic values యూజ్ చేస్తాం. ఓకే సో ఇక్కడ 3 quadratic values యూజ్ చేసినప్పుడు స్ట్రెసెస్ ని quadratic values కనెక్షన్స్ ఇవ్వాలి. quadratic values కనెక్షన్ ఇవ్వాలి. కనెక్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు SWS యూజ్ చేస్తున్నాం. SWS యూజ్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలంటే first value is given as polynomial x power of 0 value. Once again, generated polynomial x power of 0 value. What the x power of 0 value? That is known as 0. That is the 1. The generated polynomial. And second simplest value key. Second simplest value key. Via modulo to adder. Via modulo to adder. What is the second simplest value? The second simplest value key via modulo to adder నుంచి కనెక్షన్ ఇవ్వాలి. ఆ modulo to adder కనెక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు that is G1 value. That is x value, x power 1 value. What is x power 1 value? X power 1 value should be the 1. X power 0 value is 1. X power 1 value also the 1. And x power of 2 value, x power of 2 value hello. So g of x values plays a crucial role to design a circuit. G of x value లో మనకి x to the power of 0 parameter ఉంది, x to the power of 1 parameter ఉంది, x to the power of 2 parameter, x to the power of 3 parameter ఉంది. Because of g of x is given as 1 plus x plus x cube. So x to the power of 3 కాబట్టి 3 shifts యూజ్ చేస్తున్నాం, modulo to adders యూజ్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ వాల్యూకి ఇన్పుట్ అనేది x to the power of 0 వాల్యూ ఎంతైతే ఉందో ఆ వాల్యూ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి. x to the power of 0 వాల్యూ 1 కాబట్టి ఫస్ట్ వాల్యూకి కరెక్షన్ ఉంటుంది. అండ్ సెకండ్ షిఫ్ట్ వాల్యూకి x to the power of 1 వాల్యూ 1 కాబట్టి దట్ ఈస్ వయా modulo to adder కరెక్షన్. సెకండ్ షిఫ్ట్ వాల్యూకి వయా modulo to adder దీనికి కరెక్షన్ because of x to the power of 1 value is 1. That's why there is a correction to the modulo to adder via
second shift register via module to adder. And third shift register is a connection from the second shift register, and there is a possibility of module to adder. The module to adder is represented as x power of 2. And what is the x power of 2 value here? X power of 2 value is 0 or 1. X power of 2 value is 0. That's why there is no connection. X power of 0 and x power of 2 value is 1. There is also a connection. ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ లో x power of 2 value అనేది 0 కాబట్టి అక్కడ కరెక్షన్ ఉన్నది. That's why you can remove that connection. Remove that connection. And last module to adder కి కూడా కనెక్షన్ ఉంది. Last module to adder కి కనెక్షన్ ఉంది. That's why x value 1 కాబట్టి last module to adder కూడా కనెక్షన్ ఉంది. So once the connection is established between the module to adder and register via SWRC, and the second switch is placed in the down position. Whereas output of the last module to adder, output తీసుకోండి. Output తీసుకునేటప్పుడు there is a connection SW2 switch. Output is SW2 switch. మనకి ఇక్కడ ఒక ఇన్పుట్ ఉంది, టూ అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి. One input is to the last module to adder, and output from the module to adder via SW2 switch, and the last module last value. Output not ఇక్కడ output లో 2 knots ఉన్నాయి. That is first knot is last కరెక్షన్ ఇచ్చాము ఇక్కడ, అండ్ SW2 switch కి కరెక్షన్ ఇచ్చాము. ఇక్కడ మన ఇన్పుట్ ఈ సర్క్యూట్ ఇన్పుట్ ఎక్కడ ఇస్తామంటే లాస్ట్ module to adder కి ఇన్పుట్ ఇస్తాం. Last module to adder కి ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి? One input from the last register, another input from the that is SSC. Last register value నుంచి కరెక్షన్ module to adder ఇస్తాం. ఒక ఇన్పుట్ module to adder కి SSC మనం చూస్తాం. Now what is the message signal here? 1011 for example. So processor note చేస్తాం. Connection చెప్పాం. Connections are depends on generator polynomial. Generator polynomial, highest order polynomial బట్టి number of shift registers ని number of module to adders ని చేస్తాం. Connections establishment అనేది depends on one ఉన్న దగ్గర కనెక్షన్ ఉంటుంది, 0 ఉన్న దగ్గర డిస్కనెక్ట్. ఉన్న దగ్గర కనెక్షన్ ఉంది, 0 ఉన్న దగ్గర డిస్కనెక్షన్. ఓకే, now ఇనిషియల్ గా స్విచ్ 1 అనేది క్లోజ్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే స్విచ్ 1 క్లోజ్ ఉందో స్విచ్ ఈజ్ ఓపెన్. ప్రొసీజర్ వచ్చేది ఫస్ట్ ఇస్ నాట్ ద ప్రొసీజర్. Input is given to the last module to adder. By using vector form.
polynomial form ఇస్తే మనం ఎక్కడ కన్వర్ట్ చేసి ఇన్పుట్ ఇస్తాం. అండ్ సెకండ్ స్టెప్ which one is closed, which one is open and connected to up position. Up position అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ నాట్ ఉంది కదా, ఇక్కడ కనెక్షన్. which one is closed, which is up position. స్విచ్ టు అనేది టాగలింగ్ స్విచ్ అన్నమాట. టాగలింగ్ స్విచ్ లో ఫస్ట్ పొజిషన్, సెకండ్ పొజిషన్. ఫస్ట్ పొజిషన్ అప్ పొజిషన్ ఉంటుంది, సెకండ్ పొజిషన్ డౌన్ పొజిషన్. ఫస్ట్ పొజిషన్ ఫస్ట్ స్విచ్ వన్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత పొజిషన్ లో మనం స్విచ్ టూ ఆపరేట్ చేస్తాం. An input is given to the last module to add from LSB to MSB. LSB between MSB వరకు inputs. One is closed. All the SS bits. between MSB bits వచ్చే వరకు inputs ఇచ్చే వరకు ఇవన్నీ క్లోజ్ చేసే వచ్చారు. Once all the inputs are given, the switch one is open, switch two is closed. Closed in the sense, this is the down position. In order of okay. Now, input bits అన్ని ఇచ్చేసిన తర్వాత స్విచ్ వన్ ని క్లోజ్ ఓపెన్ చేస్తాం, స్విచ్ టూ ని డౌన్ పొజిషన్ లో ఈ నాట్ దగ్గర చేస్తాం. అంటే స్విచ్ టూ అనేది అవుట్పుట్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది. అవుట్పుట్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది. అవుట్పుట్ అనేది అప్ పొజిషన్ లో రావాలా, డౌన్ పొజిషన్ లో రావాలంటే స్విచ్ టూ ఆపరేషన్ అనేది లాగింగ్ స్విచ్. అప్పర్ నాబ్ కనెక్ట్ అయితే లాస్ట్ స్టేషన్ వాల్యూ అవుట్పుట్ వస్తుంది. లోయర్ నాబ్ కనెక్ట్ అయితే ఇన్పుట్ లో ఉన్న వాల్యూ అవుట్పుట్ వస్తుంది. అది కనెక్షన్. is the connection. So, ఈ example లో 1011 is given as input signal. Let us perform the operation now. The switch one is closed and feedback is given to the last interest value, and one is given because of LS bit is the one. One is given to last modulo to adder, and initially place all shift register with 0. All shift register value zeros better. Any shift register value 0 kan. Initially given. So last shift register value and 0. Second shift register value also 0. The first shift register value also 0. So because of initially loaded with all 0. Now you can perform the modulo to adder. Modulo to add. That is by modulo to arithmetic. That is XOR operation. 1 plus 1 0, 0 plus 0 0, 1 plus 0 1, 0 plus 1 1. Okay. So in this, one is given as last modulo to adder along with the last shift value 0. So 0 plus 1 1. Now the 1 is feedback to the first shift value. Okay. And this connection also. G0 is equal to 1, G1 is equal to 1, G2 is equal to 0, G3 is equal to 1. G0, G1, G2, G3. Simply these are represented as X0, X1, X2,
x3. సో మనకి ఇచ్చిన g of x వాల్యూలో x0 అనేది 1 because of g0 is equal to 1. మనకి ఇచ్చిన g of x లో x is equal to 1 because g1 is equal to 1. మనకి ఇచ్చిన g of x లో x2 వాల్యూ 0 because of g2 is equal to 0 and x3 is 1 and g3 also 1. g3 means the g of n minus k value. That is the parity bits. G of n minus k. A number of code words, k number of passage bits are there. N minus 1 is equal to p. That is the parity bits. Here the parity bits represented as highest order polynomial of the generator. Highest order polynomial is 3 because of n is equal to 7, k is equal to 4, 3 minus 4, 7 minus 4, 3. That is the highest order polynomial. Now, 1 is given as last module adder along with the last shiftest value 0. So 0 plus 1, 1. Now the 1 is loaded to the first shiftest value. 1 is loaded to the first shiftest value. So previous value is 0. So 0 is given to module adder input along with the feedback 1 again. Feedback 1 again. Because now this 1 is feedback to the first shiftest, second shiftest, third shiftest. The 1 అనేది all shiftest feedback అవుతుంది. అంటే ఫీడ్బ్యాక్ ఎక్కడైతే ఉందో మనకి దట్ వాల్యూ ఇస్ 1. అంటే ఇక్కడ 0 ఈ ఫస్ట్ shiftest వాల్యూ 1 లోడ్ అయింది బికాజ్ ఆఫ్ ఇక్కడ రిజల్ట్ 1 కాబట్టి 1 లోడ్ అయింది. 0 వాల్యూ మోడ్లో వాల్యూ ఇన్పుట్ అవుతుంది అండ్ మోడ్లో వాల్యూ అదర్ ఇన్పుట్ ఇస్ 1. 0 plus 1, 1. 1 is given to second shiftest. Now second shift 1 రాకముందు వాల్యూ ఎంత ఉంది 0 ఉంది. Now the 0 is shifted to third shiftest value. 0 is shifted to third shiftest value. Now what is the status of shiftest now? 1 0 0. The status of shiftest is 1 0 0 0. 1 0 0. ఇప్పుడు కండిషన్ మన ఇన్పుట్ వాల్యూ 1 ఇచ్చినప్పుడు అంటే ఎల్ఎస్ బిట్ ఫస్ట్ లోడ్ చేస్తాం. ఎల్ఎస్ బిట్ ఫస్ట్ లోడ్ చేసినప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ ద సిట్యుయేషన్స్ ఆర్ 1 0 0. దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఇటరేషన్. ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో ఇటరేషన్ వాల్యూస్ ఆర్ 1 0 0. ఇనిషియల్ వాట్ ఇస్ ద ఇటరేషన్ ఆఫ్ ద సిట్యుయేషన్? ఆల్ జీరోస్. Now 1 is loaded. That value is as 1 0 0. Now 1 0 0 value go test first. The first iteration completed. 0th iteration is clear చేసినప్పుడు 0th iteration. First iteration లో 1 0 0. అంటే ఫస్ట్ iteration వాల్యూలో 0 ఉంది, 1 ఉంది. సెకండ్ iteration వాల్యూ 0 ఉంది. థర్డ్ iteration వాల్యూ again 0. Now input 1 ఇవ్వండి. Input 1 ఇవ్వండి. Input 1 ఇస్తే 1 plus 0 because of last iteration value 0. 1 plus 0 value ఎంత 0. Sorry, 1 plus 0 value 1. 1 plus 0 1. Now the 1 is feedback to the entire situation. So first situation 1 load అవుతుంది. ఎర్లియర్ గా 1 ఉంది కాబట్టి 1 plus 1 0 అవుతుంది. ఎర్లియర్ గా 0 ఉంది కాబట్టి 0 స్ట్రైట్ అవే 0 కి కన్వర్ట్ అవుతుంది. అగైన్ సెకండ్ ఇటరేషన్ లో కూడా స్టేటస్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ 1 0 0 అవుతుంది. సెకండ్ ఇటరేషన్ లో కూడా స్టేటస్ 1 0 0 అవుతుంది. నౌ థర్డ్ ఇటరేషన్ లో 0 ఇన్పుట్ ఇవ్వండి. సో నా 0 ఇన్పుట్ ఇస్తే 0 అండ్ 0 0 అవుతుంది కాబట్టి ఫీడ్బ్యాక్ ఉంది. దట్ మీన్స్ 0 is loaded to the first shiftest value. Again 1 ఉంది కాబట్టి 1 plus 0 1 అవుతుంది. అండ్ 0 ఉంది కాబట్టి 0 అవుతుంది. అంటే థర్డ్ ఇటరేషన్ లో 0 1 0 అవుతుంది. థర్డ్ ఇటరేషన్ లో 0 1 0 అవుతుంది. నౌ again 1 input ఇవ్వండి. సో 1 plus 0 because of last shiftest value 0 ఉంది కాబట్టి 0 plus 1 1 అవుతుంది. 1 is loaded to the first shiftest value. అండ్ ఎగ్జాక్ట్గా సెకండ్ ఫస్ట్ shiftest value 0 ఉంది. 0 plus 1 1 అవుతుంది. అండ్ సెకండ్ shiftest value థర్డ్ shiftest యాడ్ అవుతుంది 1 అవుతుంది. Now the fourth iteration లో
value 1 1 1 out. 1 1 1 out. Now one input ఇవ్వండి. One input ఇస్తే 1 plus 1 0 అవుతుంది. ఎన్నర్ ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి 1 plus 1 again 0 and 1. 0 0 1 is fifth iteration. 0 0 1 is fifth iteration. Okay. Okay, students, so please go to the example problem once again. In the next class, we will continue with the further procedure. Thank you, Ananda.